ఏవీస్ వాస్కులర్ సెంటర్ మన దేశంలోనే ద బెస్ట్ వెరికోస్ వెన్ హాస్పిటల్. అట్లీస్ట్ అబౌట్ 7-8 ఉన్నాయి అక్కడ. ఒక్కొక్క దాంట్లో 30-40 స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్ అయ్యారు. ఓకే, అటువంటి సంస్కృతిని మేము చేయాలని చూసిన తర్వాత లాస్ట్ 1.5 yearsలో వీ నో వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఢాకాలో దెర్ ఈస్ ఎ టెంపుల్, వెరీ ఏన్షియంట్ టెంపుల్. So actually legally we fought it and we acquired that temple, Devi temple, one of those శక్తి పీఠాల్లో ఒక శక్తి పీఠం అక్కడ ఉంది. Exactly, Dhakaloది. So we took control of it actually legal ga. So during the last 6-7 months together they demolished it. So ante in general I think the Hindus are in trouble. Nobody is talking, no other country is talking, nobody is talking about what is happening to Hindus. And we are only we are thinking, let us say Pakistan and then Bangladesh. Pakistan is almost gone. There is nothing anybody can do. Bangladesh also, it's over. వెరీ రీసెంట్గా అయింది కూడా. అక్కడ మైనారిటీలుగా ఉన్నటువంటి హిందువులకి సంబంధించి అటాక్స్ అవుతున్నాయి, లూటింగ్ అనేది అవుతుంది. ఒక పర్సన్ని బర్న్ట్ అలైవ్, సజీవంగా దహనం కూడా చేసినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. 3-4 days కిందట we have seen it. So basically అమ్మా, ఇంటర్నేషనల్గా there is no support for Hindus. And here also, in India also, we don't have any support for Hindus. All this Congress party అనుకోండి, ఈ పార్టీ అనుకోండి, ఆ పార్టీ అనుకోండి. In fact, they are said we are like Muslim party kind of thing. ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసారు వాళ్ళు. అంటే ఎంత సెల్ఫిష్ ఫర్ ది మనీ అండ్ ది పొజిషన్, దే విల్ డూ ఆల్మోస్ట్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు డిస్ట్రాయ్ దిస్ కల్చర్. ఇప్పుడు సపోర్ట్ అంటున్నారు, మనమే మెజారిటీగా ఉన్నాము, ఆల్మోస్ట్ 80%, 82% హిందువులు ఉన్న తర్వాత వై దే నీడ్ దట్ సపోర్ట్? ఇంకెవరో ఒక సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి భావన ఎందుకుంటే, ఇక్కడ మన దగ్గర కూడా మైనారిటీలుగా ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, క్రిస్టియన్ల మీద హిందువులే దాడులు చేస్తున్నారు, అటాక్స్ చేస్తున్నారు, మాబ్ లించింగ్ అవుతోంది, వాళ్ళకి ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది ఫీల్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు మైనారిటీ హక్కుల పరిరక్షణ కదా కావాల్సింది. హిందువులు ఇంత మెజారిటీగా ఉన్నారు, మళ్ళీ అందులో ఇప్పుడు సరికొత్తగా హిందూ రాష్ట్రం, హిందూ దేశం అనేటువంటి మళ్ళీ ప్రస్తావన ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ అనేది ప్రతిసారి అది తీసుకొస్తున్నప్పుడు హిందువులకు ఒక ప్రమాదంలో పడ్డారు, వాళ్ళకు సపోర్ట్ కావాలి అని ఎందుకు ఆ భావన వస్తుంది? వెరీ సింపుల్ అమ్మా, ఇట్ ఈస్ mathematics. If you look at what is happening over the last, let us say 20 years, ever since we started, మీరు కాశ్మీర్ ఫైర్స్ చూశారు ఏమన్నా? So Kerala, what has happened was those 4 girls. The history is not revealed, it was suppressed. What has happened? Kashmiri Pandits, what has happened? Ante government, I wish it's okay. If you look at Nehru and Gandhi, they were probably the worst enemies for our Hinduism. If these 2 people were not in existence at the independence, so Sanatana Dharma would have probably be in the highest potential stage anybody can think of. గాంధీ వల్ల స్వాతంత్రం వచ్చింది, జాతిపిత అంటున్నాం, I'm not denying that one. But he is against Hindus. He is for independence in order to protect the Muslims. Every decision he has taken only to see that the Muslims get justice. Muslims are heard, not Hindus. When a Hindu girl is raped, well, let her enjoy it. When a Muslim girl is raped, Hindus should be tortured, killed. These are the kinds of statements somebody has made it. What kind of person he is? Even though we think he is a father of this, that and all that kind of, he is not father of Bharat. There are many people who spoke in favor of it. They worked for it, they sacrificed it. He never sacrificed his life. Everybody else sacrificed. All the national heroes, you tell me. At the age of 18, at the age of 19, at 20, they fought for the independence. They stood for Bharat, and they were killed, they were hanged. He didn't have anything. If you look at Godse, so what do you think about Godse?
You see, if he has not done, everybody knows, nobody wants to kill anybody. But there comes a time where if you look at the difference between somebody living and somebody not living, and how much difference it makes to the country, he has shown it. Godse, from my point of view, he is a national hero. Okay? Because if did not do whatever he did, we would have lost the country probably within 4 or 5 years after independence. నిజంగా మీరు చెప్పిందే అనుకుంటే హిందూకి ఒక వ్యతిరేకంగా గాంధీజీ వర్క్ చేశాడు. ఆయన వల్లే ఇలాంటి పరిస్థితి, ఒక దుస్థితి వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు ఆ కాలంలో తెలీదా ఎవరికి? గాడ్సేని మీరు హీరోగా అంటున్నారు. గాడ్సే ఒక దేశద్రోహిగా భావించారు. గాడ్సే మహాత్మా గాంధీని చంపాడు అనే ఒక ముద్ర ఉంది. గాడ్సేని ఒక యాంటీగా చూసేటువంటి పరిస్థితులు. అలాంటప్పుడు మీరు హీరో? యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యూ రీడ్ what Godse has told in the court, just it's about 15 minutes speech, and you shed tears if you read it, realizing what he was telling in the court. The government at that time, Indira Gandhi, she made sure every politician notes, every journalist notes were confiscated. Not a single word came out of the court. And then within minutes, that speech was banned to be released for 25 years. 25 years work, we didn't know what he told in the court. Why did they have to do it? And they realized it is so powerful, if it goes out, the whole nation will be engulfed. Why do we have to seal that his speech for 25 years? Mir chadavandi. If you don't shed tears, call me. And he has that much respect for Gandhi. He said he has so much respect for Gandhi. Now, he never hated him, but his policies were anti-Hindu. And of course, you can also prove that he was a Muslim actually even before he became a Hindu. Whether he is a Hindu or not, we don't know. But a lot of background we can go back and forth. I mean, that's not the issue today anyway. So, point important, why is it that we are so much concerned about Hinduism probably not surviving in this country? Bangladesh, I think it is gone. It's a matter of time. I don't think anybody can. Almost 78% లో మాత్రమే హిందూస్ ఉన్నారు. And even though there is a talk of something or not. Now, I am more concerned about Bharat. This might happen right here in front of our eyes. Because we are not united. Hindus are not united. And we just do almost anything and everything to stab our own mother, take advantage of all the benefits that we get from the Muslims in terms of the money, in terms of the position, whatnot. We will go to any extent. See how many rapes are taking place, love jihad. How many people are talking about it? So nobody is talking about what is happening in Bharat. And this is going to happen in Bharat very soon. It's already started. I don't know how many people know about PFI, People's Federation of India. So according to that one, whether they have done it or not, but in that book it is there, saying every Muslim house will be equipped with knives, pistols, maybe guns, and then big sticks, big rocks. So when the time comes, they can take over Bharat. Imagine a village, 1,000 people. There are only probably 50 Muslims with all the things that I mentioned, knives, guns, sticks, rocks. If anybody says, let's take over this village, you think Hindus can protect themselves?
అందరూ ముస్లిమ్స్ అలాగే ఉన్నారంటారా? Not ప్రతి ఒక్క necessarily. వాళ్ళు Even if you have, భారతీయులు, మేము భారతీయుల మమ్మల్ని ముస్లిమ్స్‌గా ఎందుకు భావిస్తున్నారు అనేది పహల్గామ్‌లో అటాక్ జరిగిన తర్వాత చాలామంది ఆ పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్టులు చేసినటువంటి దాన్ని, దుశ్చర్యని ఖండించారు. ఆ తర్వాత మోదీ తీసుకున్నటువంటి ఎఫర్ట్స్‌ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్ళి తిరిగి మాట్లాడి చెప్పి వచ్చారు. ఫస్ట్ వి ఆర్ ఇండియన్స్. only when they are outside the country they made it, but after they came back, they resumed their old ways of thinking and talking. So అందరినీ అనలేమేమో కదా. no, అక్కడ కొంతమంది ఏదో when I say Hindus are the selfish, it doesn't mean every Hindu is selfish. అందరూ కాదు. In the same way, when I say all the Muslims have done this something, it doesn't mean all the Muslims. There are some, I'm sure 10%, 15% give credit. There will be some people like that one. But can 15% of any particular religion can protect and then defend 85% of the people? When you have 85% of the people are talking like this one, even though 15%, their voice will be silenced. And on top of it, they have their own way of settling the disputes. And it's very difficult for any Muslim, whatever, peaceful Muslim to come out and openly criticize their own things. So that is what is happening. But coming to whatever Global Hindu Heritage Foundation, when we started the mission, there are two objectives. One, free the temples from the government control. Second, preserve, protect and promote Sanatana Dharma, which is a overall anything. ఓవరాల్ సమ్మరీ. Yeah. సో ఇప్పుడు మీరు గుళ్ళని కావచ్చు, మన రిలీజియస్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎండోమెంట్స్ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి అంటున్నారు. వాటికంటూ ఒక సపరేట్ ఎంటిటీ ఉండాలి, వారంతటి వారే పరిపాలన సాగాలి, ఇవన్నీ అనుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ చాలా వరకు అన్యాయం జరుగుతుంది, లేకపోతే ఆశ్రిత పక్షపాతం అనేది ఉంది, లేకపోతే ఒక యూనిటీ అనేది కనిపించట్లేదు. దీనికోసమే కదా ఎండోమెంట్స్ యాక్ట్ వచ్చి అందరికీ మనకి అన్ని టెంపుల్స్లో ధూపదీప నైవేద్యాలు ఉండాలి, అక్కడ అర్చకులకి నెల నెల వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఒక అమౌంట్ అనేది రావాలి, ఫండ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. ఈ ఉద్దేశం పక్కదారి పట్టిందా? Let us go to the basic thing actually. మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్స్ 25, 26 దాని ప్రకారం ఎవ్రీ రిలీజన్ కెన్ మేనేజ్ దేర్ ఓన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ముస్లిమ్స్ ఆర్ మేనేజింగ్ దేర్ మాస్క్స్, Christians are managing their churches. How come Hindus cannot manage their temples? And whoever is audience watching, please tell why. Because they have seen lot of money in it. They have seen lot of positions, power and whatnot. So basically, in a way, ఇప్పుడు మీరు టీటీడీ అక్కడ ఉన్నటువంటి తిరుమలతో పాటుగా తిరుచానూరు, ఈ రెండింటినే ఎండోమెంట్స్ నుంచి బయటకు తీసుకురావాలంటున్నారా? ఓవరాల్గా ప్రతి దేవాలయాన్ని, అన్ని దేవాలయాలని we have to bring these out of that government control. Endowment should be abrogated, cancelled, removed. That's the only way. If you look at some of the things that is happening, some example, Mumtaz Hotel. That is at the footsteps of Seven Hills. So many organizations fought against it and then it was cancelled after 3.5 months. Why should it be given there in the temple, in Tirupati next to it? There is no other place. నిజంగా ఇవన్నీ అవుతాయంటారా, లేకుంటే మనమంతట మనం ఊహించుకొని ఏదో ప్రమాదం జరుగుతోంది అని భావిస్తున్నామా? You tell me it would not happen. Have we learned anything from the history? What has happened to Hindus? You see what has happened to all the Hindu temples in the north. How many people they have killed, how many people they have brutalized in millions. Because that is what they believe in. See, they have to make sure the whole universe will become Islamic countries. If we all remember, there is I think it in Afghanistan, around that area, Hindu Kush mountains. So all of us heard, even today it is still called Hindu Kush mountains.
That means anybody who refused to be converted as a Muslim, they are taken all the way to the top of that mountain. They massacred, they killed a mass. They beheaded. Beheaded. And the blood flowed actually all the way from the top of that mountain to the streets on the floor, on the ground. How many people know it? More than these Christians and Muslims, the worst enemies for Sanatan Dharma is Hindus. Hela. Because they never learned lesson from the 700 years of brutality of Muslims. 2000 years, whatever Christians, they have never learned anything, what the philosophy is all about, how they have executed, and what is happening in Europe. So it is happening right now. We are just ignoring, we are just closing our eyes as if nothing is happening. Ever some 2-3 people will make say, no, this is not right. This, we believe. But majority of them, they know what they want. I can give you any number of statements where they say, we are going to convert Bharat into Islamic country. And I can give you a statement saying we will destroy that Ayodhya, Rama temple. Every day somebody will make a statement like that one. Did anybody take any action against these people? ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న ఈ ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఒక ఆల్మోస్ట్ 20 ఏళ్ళుగా మీరు గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్, ఆ తర్వాత SaveTemples.org అనే దాంతో 365 days ఎవ్రీడే ఒక పోస్ట్ అనేది ఉంటుంది మన టెంపుల్స్కి సంబంధించి, మన సంస్కృతి, మన సంప్రదాయాలు, చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు, వీటన్నిటి ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్గా చేస్తుంది. దీనికి ఒక సపోర్ట్ అనేది బయట నుంచి రావాల్సినటువంటి సపోర్ట్, మీరు చెప్పినట్టుగా పొలిటికల్ సపోర్ట్ అనేది ఉండాలి. ఆ తర్వాత సొసైటీ నుంచి అనేది ఒక వాలంటీర్స్గా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎవ్రీవన్ షుడ్ ఓన్ ఇట్. ఎస్, మాకు రావాలి అనేది అంత ఈజీగా మీరు అనుకున్నట్టుగా ఇప్పుడు మీరు ఒక 6 దశాబ్దాలుగా యుఎస్లో ఉండి చేస్తూ వస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం, 4 దశాబ్దాలుగా హిందూ ధర్మం కోసం మీరు మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం దగ్గర నుంచి, టెంపుల్స్ కట్టించడం దగ్గర నుంచి, ఆ తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు, 2 దశాబ్దాలుగా ఈ గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ ఇండివిజువల్గా చేస్తున్నారు. మీలాంటి ఒక లైక్ మైండెడ్ పీపుల్, వాలంటీర్స్గా వచ్చిన వాళ్ళతో ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్తో కలిసి చేస్తున్నారు. అక్కడ కొంతమంది, ఇక్కడ కొంతమంది, మీరు తిరుగుతున్నటువంటి వెస్ట్ బెంగాల్ కావచ్చు, కేరళ కావచ్చు, కర్ణాటక, బీహారు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఇలాంటి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొన్ని చంక్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు. అందరూ కలిసి యునైటెడ్గా వర్క్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్. చాలా అంతా కలిసి వస్తే తప్ప అవునమ్మా. ఏం జరిగితే అలా కలుస్తారంటారు? వాట్ ఎవర్ $1 million క్వశ్చన్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్. బికాజ్ యు సీ, నో ఆర్గనైజేషన్ కెన్ ఫంక్షన్ అండ్ డూ సో మెనీ థింగ్స్ వితౌట్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ ఫెలో హిందూస్. ఏమండి? సో ఫర్ ది లాస్ట్, ఇన్ ది ఫస్ట్ 4-5 years, we just shelled from our pockets to see that whatever needs to be done, we have done it. And slowly people started looking at what we are doing, and then many of them have supported, and they are supporting. Without their support, there is no way we can do it, whatever today we are doing it. But our weakness is they don't want to get into any kind of issues or any kind of problem if we face as an organization. I will give you an example. పెద్ద ఎత్తున ప్రొటెస్ట్లు వస్తున్నాయి. దీనికంటే కూడా అతి పెద్ద ఉద్యమం, మహోద్యమంగా చేయాల్సినటువంటి పని ఉంది. 87 years యుఎస్లో ఉన్నారు. ఒక పెద్ద బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని మీ భుజాల మీదకి ఎత్తుకున్నారు. మీకు మీరు హౌ యు ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఆర్ హౌ యు ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్, ఎలా చూసుకుంటున్నారు, ఏం చేస్తారు? I don't worry about No. Like, to tell you frankly, రెగ్యులర్ ట్రావెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా మీరు మానిటర్ చేయాలి. రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు. రెగ్యులర్గా యు ఆర్ మీటింగ్ పీపుల్. ఇన్ని పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఇంట్లో ఏమంటారు అసలు? my wife, I feel sorry for her, but she also knows, and she is very cooperative. 60 ఏళ్ళుగా చూస్తున్నారు. Yeah. అంటే అమ్మ, you see, you don't need that much sleep actually.